Assalamu alaikum, dear students. I'm Ataullah Jan, and today our topic is causes of separation of East Pakistan. In other words, we can say emergence of Bangladesh, or in other words, we can also say fall of Dhaka. So, in this topic, we will discuss about the fall of Dhaka on 16 December 1971. Bangladesh emerged on the world map as a sovereign state, and we will discuss the causes of this emergence of Bangladesh or the separation of East Pakistan. Thank you so much. Let's move toward the first slide. Causes of separation of East Pakistan. The separation of East Pakistan and its emergence into a new independent state in the form of Bangladesh on 16 December 1971 was a harsh slap on the face of those who made all tall claims that Pakistan was made in the name of Islam. Why East Pakistanis struggle for a state of their own when a few years ago they were fighting for the cause of Pakistan tooth and nail? Was it because of the conspiracies of 20% influential Hindus who were settling in East Pakistan as claimed by the West Pakistani, or they have other causes? Aziz Talba, इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि हम जो बांग्लादेश की इमरजेंस थी 16 दिसंबर 1971 को, जो कि पाकिस्तान के लिए एक हार्श स्लैप था या एक हार्श ब्लो था, उसकी क्या वजूहात थी और क्या ये सिर्फ वहाँ पर जो 20% इन्फ्लुएंशियल हिंदूज थी उसकी वजह से थी जो मौजूदा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, या और भी कोई काजेस थे? तो हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि बांग्लादेश में एक तो बांग्लादेश का सिचुएशन क्या था, पाकिस्तान के साथ लिंकेजेस क्या थे, और दूसरी बात यह कि हिस्टोरिकल जो उनकी स्ट्रगल थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी के बाद पाकिस्तान को जो हिस्सा मिला वो दो हिस्सों में तकसीम था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। और ये दोनों विंग्स या दोनों बाजू जो थे उनके दरमियान कम व बेश 1000 मील का फासला था। और ये फासला ऐसा नहीं था कि हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट या समंदरी, हमारा उनके साथ जो राब्ता था वो हिंदुस्तान के टेरिटरी में था। यानी हमने हिंदुस्तान के टेरिटरी में एंटर होकर 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर जो है वो बंगाल जो था वो जा सकते थे। तो एक बहुत बड़ा इलाकाई फासला था और कल्चर जो डिफरेंसेस थे वो भी ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो बंगालियों ने मुस्लिम लीग का साथ देने और उनको 1946 के इलेक्शन में जो सपोर्ट दिया मुस्लिम लीग को, वो तारीखी तौर पर पाकिस्तान बनने में काफ़ी मददगार साबित हो गए, क्योंकि 1946 के जो इलेक्शन थे वो पाकिस्तान के लिए फैसला कुन इलेक्शंस थे और उसके बेसिस पर डिसाइड होना था कि क्या वाकई मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है या मुस्लिम लीग वैसे ही क्लेम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था और 1946 के इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल था हिंदुस्तान की आज़ादी में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1945 के बाद वो इस बात पर राज़ी हो गए थे कि हम हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे। लेकिन मसला जो आ रहा था वो ये था कि आया हिंदुस्तान सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद होगा या
تقسیم ہو کر آزاد ہوگا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت چاہتی تھی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس جو تھا وہ 1946 کے الیکشنز تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس الیکشن میں مسلم لیگ کارکردگی نہ دکھاتی تو پھر پاکستان بننا جو تھا وہ بہت مشکل تھا۔ اور عزیز طلبہ، اس الیکشن میں بنگالیوں نے 90% سے زیادہ سیٹ جو تھی وہ مسلم لیگ کو دی، اور مسلم لیگ جو تھا وہ خاصی اچھی اکثریت سے جو ہے وہ بنگال سے پاس ہوا، اور اسی طرح مسلم لیگ کا اوورال رزلٹ جو تھا وہ اچھا رہا۔ لیکن سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کیا اس رزلٹ میں وہ بنگال کے مسلمانوں نے کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بننے میں بنگالیوں کا بہت بڑا رول تھا۔ اگر ہم 1940 میں دیکھیں اے کے فضل حق، اسی طرح اگر ہم 1946 الیکشن میں دیکھیں تو ان لوگوں کا ایک بہت بڑا سٹرگل تھا پاکستان کے آزادی کے لیے۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد جو پہلے گریوینسز سامنے آئے وہ نیشنل لینگویج اور اسی طرح جو سیٹس ڈسٹریبیوشن تھے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں فرسٹ اور سیکنڈ رپورٹ میں، تو یہ پہلے گریوینسز تھے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کو کسی حد تک جو ہے وہ ٹیکل کرنے کی کوشش کیا گیا، یعنی اگر ہم دیکھیں بوگرا فارمولا کو دیکھیں، یا اگر ہم اس طرح خواجہ ناظم الدین کے جو دوسری رپورٹ ہے اس کو دیکھیں تو ان کو ٹیکل کرنے کی اور ان کو ریزالو کرنے کی جو ہے ایک اٹیمپٹ کی گئی۔ اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد جو بیلنس رکھا گیا وہ اگر ہم دیکھیں تو گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو دوسرے گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین، تو اس کا تعلق بھی بنگال سے تھا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو خواجہ ناظم الدین جو ہے پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ بھی بنگال سے۔ پھر اس کے بعد محمد علی بوگرا بھی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، وہ بھی بنگال سے تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حسین شہید سہروردی، وہ بھی اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے تھا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ کوشش کیا گیا کہ ان کی جو گریوینسز ہے اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ریزالو کیا جا سکے۔ مارچ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور صوبائیت کے زہر سے بچنے کی تلقین کی، تاہم فروری 1952 میں بنگالی زبان کے حق میں تحریک کو تشدد سے دبایا گیا اور 2 طالب علم پولیس کے ہاتھوں جو تھے وہ مارے گئے۔ اور اگر آپ لوگوں نے فروری میں جو نیشنل لینگویج ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی ہی دن کی وساطت سے منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے باقاعدہ طور پر بنگال جا کر ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ جو صوبائیت ہے یا آپ لوگوں میں جو نیشنلزم ہے اس کو بالا تر رکھ کر پاکستانی بنے، اور لیکن اس کے باوجود جو تھے وہ گریوینس جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے۔ Study of the factors those were responsible for the secession of East Pakistan till the opposite story: economic injustice,
political and military deprivation, lack of national leadership and national political party, controversy over the national language, the geographical separation of East and West Pakistan by the Indian territory, refusal of 6 points of Sheikh Mujibur Rahman and Bhutto refusal to the accept of results of general elections 1970 proved suicidal for the Pakistan and cost it its half. In addition to this, the Indo-Pak War of 1971 facilitated the tragic breakup of the country. अजीज तलबा इस स्लाइड में जो काजेस हमने पढ़े वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताओ जो फैक्टर थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बांग्लादेश को हमसे जुदा करने या बंगाल को हमसे जुदा करने में, उसमें इकनॉमिक इनजस्टिस थे और इसके अलावा लेक ऑफ जियोग्राफिकल लिंकेज मैंने जो है वो डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और इसके साथ साथ इंडियन प्रोपेगेंडा भी था डियर स्टूडेंट्स, और इकनॉमिक इनजस्टिस, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डिप्रिवेशन थी, लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप था और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और ये बहुत सारे नेशनल लैंग्वेज का इशू था। तो ये सारे जो फैक्टर है वो लीड करती है टुवर्ड द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, the economic disparities between the East Pakistan and West Pakistan and the reluctance of the rulers to eliminate them were the principal cause of the emergence of Bengali nationalism. East Pakistan, which constituted more than 55% of the country's population, received far less economic resources than its western counterpart. All the resources were spent in the West Pakistan. The economic injustices that the East Pakistan was subjected to can be gauged from the fact that it contributed 60% in the foreign exchange earnings of the country, but it received only a very meager share of 25%. Moreover, the private sector was also handed over to the West Pakistanis. अजीज तलबा, इस स्लाइड में इकनॉमिक ग्रीवेंसेस या इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का हमने डिस्कस किया कि आबादी जो थी उनकी 55% थी, हमारी 45% थी, तकरीबन 10% का डिफरेंस था दोनों के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो भी 60% थी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में, और उसको सिर्फ 25% शेयर दिया जाता था। The West Pakistani businessmen and entrepreneurs employed West Pakistani Bihari laborers instead of local Bengalis in their industries and factories installed in the East Pakistan on the illogical ground that Bengalis' labor were less efficient and less productive than the laborers of West Pakistan. Thus, the deliberate economic deprivation of the West Pakistan by the East Pakistan by the West Pakistan played a vital role in the dismemberment of this country. Underrepresentation of the East Pakistan in the army and bureaucracy was another cause of their walk on the path of independent state on their own. For example, in 1970s, the share of East Pakistan in armed forces was less than 15%. This allegation was rejected by the West Pakistan that this was not done deliberately, it was rather than the legacy of the colonial rule during West Punjab, particularly the Putihar range, served a major recruiting ground for the British forces in India. It shared more than 50% of the total army during the British rule, but the very meager share of the East Pakistanis in the bureaucracy had no justification. Ayub Khan and Yahya Khan initiated efforts to enhance the representation of the East Pakistani in these two institutions, but these moves came too late. By that time, the Bengalis' nationalism had took firm roots. अजीज तलबा, इकनॉमिक ग्रीवेंसेस के बाद अगर हम देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी में शेयर था और इसी तरह जो मिलिट्री में शेयर था तो वो दोनों नेग्लिजिबल था, और इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो मौजूदा पाकिस्तान था, वो ये क्लेम कर रहा था कि कॉलोनियल रूल में ज़्यादातर जो पोटहार रेंज है वहाँ से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो देती थी, इसी वजह से
ایک ٹرینڈ ہے وہاں پر، اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ زیادہ آرمی کی طرف آ رہے ہیں. اور اسی طرح کچھ یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے. یہ بھی کچھ کتابوں نے لکھا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو بات اس سلائڈ میں ڈسکس کی گئی، جس کی جسٹیفیکیشن کی جو بیوروکریسی میں جو نیگلیجیبل شیئر تھا امپلائمنٹ میں بنگال کی طرف سے، تو اس کا پاکستان کے پاس کوئی خاطر خواہ جسٹیفیکیشن نہیں تھا. اور اس کے علاوہ اس سلائڈ میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو یحییٰ خان تھی اور ایوب خان تھے، انہوں نے کوشش شروع کی لیکن وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، اور وہاں بنگالی نیشنلزم جو تھی وہ اس نے اپنی روٹ جو ہے وہ پکڑ لی تھی، اپنی جڑیں جو ہے وہ پکڑ لی تھی. Absence of nationwide political parties and charismatic and selfish national leaders also played a huge role in the dismemberment of the country and the independence of East Pakistan. Except the religion and the giant struggle for the independence, these were nothing common between East and West Pakistan. East Pakistanis spoke a different language and they had a very distinct culture from the West Pakistanis. In addition to this, the two parts of the country were located a long distance of more than 1,000 miles from each other. To put the geographically and culturally heterogeneous country integrated and united presence of political parties and leaders at the national level. عزیز طلبہ، اس سلائیڈ میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس دونوں ونگز کے درمیان صرف اسلام کے علاوہ اور کوئی مماثلت نہیں تھی جس کی بنیاد پر دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا، کیونکہ جو فاصلہ تھا اور جو کلچر تھے یہ بہت زیادہ ڈفرینسز تھے دونوں کلچر میں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈفرینسز ڈسکس کی اور جو گریونسز ڈسکس کی آن دا پارٹ آف بنگال، دیٹ آل دیز تھنگز لیڈ ٹو دی separation of East Pakistan. Unfortunately, Pakistan lacked both of these. The only two leaders who could consider the national leaders were Jinnah and Qadir Khan. Both of them passed away very soon after the independence. There was no towering personality towering to replace them. Similarly, the only national political party was the Pakistan Muslim League. Its base and popularity eroded after the independence. Those who were previously part of this party broke away from the Muslim League and formed their own political parties. Thus, the lack of political parties and at the national level and emergence of regional political parties. Dear students, جس طرح سلائڈ میں ڈسکس کیا گیا کہ قائد اعظم اور محمد علی جناح جو کہ کرسمیٹک لیڈرز تھے، اور ان کے بعد کوئی اس طرح ایک ٹاورنگ پرسنالٹی نہیں آیا جو کہ ان گریونسز کو حل کر سکے. اور جو دونوں درمیان جو ایک بانڈ تھا اسلام کا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگا آزادی کے بعد. اور جس طرح ان لوگوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ میں نے سلائڈ کے بالکل فرسٹ انیشیل سلائڈز میں کہا کہ مسلم لیگ جو تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی اور انہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا تھا 1946 میں بنگال سے. لیکن اب وہاں پر وہ پاپولیرٹی جو تھی وہ ختم ہونے لگی، اور وہاں پر نیشنلزم کے روٹ جو تھے جب جڑ پکڑنے لگی تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز، لوکل پولیٹیکل پارٹی یا ریجنل پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ بننے لگی. The controversy over the national language was another factor that was responsible for the rise of Bengali nationalism. In fact, this was the first bone of contention between the East Pakistan and West Pakistan. The controversy was sparked in 1948 when Jinnah made it clear that the only Urdu could be the national language. The Bengali speaker people were surprised by this statement of the founding father of the nation. They felt agitated at not giving the status of national language to the Bengali, which was of the country's population. Jinnah in 1952, this controversy emerged again when the Basic Principle Committee proposed the Urdu would be the only national language of the country. The Bengali speakers, particularly the students, bitterly agitated against this proposal, triggering baton charge and tear gas. Several students, though this controversy was resolved by accepting Bengali as a national language in 1954, it reinforced the feeling of deprivation among the East Pakistan and served as a building block to the Bengali nationalism.
The adamant attitude of Zulfikar Bhutto Khan transferred power to the Awami League of Mujibur Rahman, which had scored a landslide victory in the first ever general election of the country held in 1970, led to the Bengalis to the point of no return. When the elections were fair and transparent and the majority of the country's population had given the mandate to the Awami League, it was binding upon Yahya and Bhutto to accept the Awami League as the ruling party. But both of them behaved undemocratically. Bhutto refused to attend the session of the National Assembly that was announced to be held in Dhaka. Even he threatened to break the legs of those representatives elected from the West Pakistan if they went to participate in the meeting of the National Assembly. इलेक्शन 1947 ने बहुत ज़्यादा रोल जो है वो अदा किया. मेजॉरिटी तकरीबन 169 सीट्स जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में और शेख मुजीबुर रहमान ने जीती 6 पॉइंट एजेंडा पर. और उसके बाद जो रिजल्ट था वो अगरचे एक्सेप्ट किया, लेकिन जो सेशन हो रहा था बंगाल में उससे इनकारी हो गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और यहया खान का भी इसमें मसला था. लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो एटीट्यूड उन लोगों ने बनाया था तो और जो इन 24-25 साल में जो 25-26 साल में जो लेकिन इन 24-25 साल में जो ग्रीवेंसेस जो थे वो पूरे जो रूट इसने पकड़ ली थी इस नेशनलिज्म ने, तो अब ये बहुत मुश्किल थी इनको ख़त्म करना. शेख मुजीबुर रहमान भी थोड़े से अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो उसके जो 6 पॉइंट थे उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात थे. ये भी एक किस्म की एक सेपरेशन मूवमेंट हम कह सकते हैं इसको. इसलिए यहाँ के जो लीडर्स थे वो भी हेजिटेट थे कि जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट है उनसे जो है वो जो नुकसान है वो पहुंच सकता है. The Indo-Pak War of 1971 struck the final blow to the integrity of Pakistan when an Indian passenger aircraft was hijacked and caused to land at the Lahore airport by 2 Kashmiri men, and a warm treatment that they received in Pakistan provided India with an opportunity to fix the responsibility on Pakistan and openly support the Bengali freedom fighters. India imposed a blockade over Pakistan over using its land and space for going to the East Pakistan. Moreover, it military trained the fighters of Mukti Bahini, the organization of Bengalis which was undertaking armed struggle for the independence of Bangladesh, and supplied weapons to it against armed forces of Pakistan engaged in suppressing the separatists. These small-scale rivalries and skirmishes taking place between the armed forces of the two ever-rival countries ultimately plunged them into a large-scale war. Thus, Pakistan was engaged by the Bengali freedom fighters on one hand and the Indian forces on the other hand. This eventually led to the dismemberment of Pakistan and the independence of Bangladesh. Religion failed to put the two distinct parts of the Pakistan united for a long time. The country broke down after 24 years, and Bangladesh emerged as a sovereign state on the map of the world on 16 December. It was neither due to the conspiracies of India nor due to the Pakistan that resulted in the emergence of Bengali nationalism. It was indeed the economic and political injustice that the East Pakistan was meted out by the West Pakistan, and the ignorance of the Bengali language and national language under the army and in the bureaucracy on illogical ground, and the absence of political parties and political leadership. Rise the regional political parties promoting regional interest were the main factor behind the secession movement of the Bengalis. Besides the unique geography of Pakistan, the reluctance of the West Pakistani leaders to transfer power to the Awami League after it won the election in 1970s, and the Indo-Pakistan War of 1971 also played a decisive role in the tragedy of 1971 in the history of Pakistan.